آداب الدعاء مع الله سبحانه وتعالى في قصة سيدنا أيوب عليه السلام في ضوء القرآن الكريم، فلتتفضل هدى سالم بحبري. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا أرحب بالسادة المحكمون وأرحب بالسادة الحاضرون جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آداب الدعاء مع الله في قصة سيدنا أيوب عليه السلام في ضوء القرآن الكريم. قدم هذا البحث استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة البكالوريوس تخصص دراسات إسلامية. ممثلة المجموعة الدراسة المبارك بهبري. مقدمة البحث: قد تبين لنا في هذا البحث من أسباب استجابة الدعاء التأدب مع الله واللجوء إليه بالتضرع والخضوع عند البلاء والشدة والرخاء. وتناول هذا البحث آداب الدعاء مع الله تعالى في قصة أيوب عليه السلام في ضوء القرآن الكريم. واستهل البحث بالتعريفات بمفردات البحث، وتناول في المبحث الثاني فضل الدعاء وأهميته وآدابه. ثم حللت المباحث الأخيرة الآداب التي تضمنها دعاء أيوب عليه السلام، وهي آداب متعلقة بالعقيدة وآداب متعلقة بالقيم والأخلاق. وقد تبين لنا من هذا البحث أن أسباب استجابة الدعاء التأدب مع الله سبحانه وتعالى واللجوء إليه بالتضرع والخضوع عند البلاء والشدة والرخاء. أهمية البحث: ارتباط البحث بكيفية دعاء نبي من أنبياء الله وهو أيوب عليه السلام. 2. إن نبي الله أيوب عليه السلام يمثل نموذجا للصبر على البلاء والأدب في الدعاء. 3. ابتعاد الناس عن منهج الأنبياء عليهم السلام في عبادتهم عامة وفي الدعاء خاصة. ما وصلنا إلى هذه الابتلاءات في هذا العصر الحاضر إلا عندما ابتعدنا عن الله سبحانه وتعالى. يسعى هذا البحث للإجابة على الأسئلة الآتية: 1. ما هي آداب الدعاء في ضوء قصة سيدنا أيوب عليه السلام؟ 2. كيف يمكن التفريق بين آداب الدعاء والصبر على البلاء؟ أسباب اختيار موضوع البحث: ضعف الإيمان وقلة صبر كثير من الناس على البلاء في الوقت الحاضر. 2. عدم الأخذ بالأسباب مع كثرة البلاء الذي عم العباد والبلاد. 3. عدم معرفة الناس قيمة الدعاء ومكانتها عند الله وما سينال من محبة الله وقربه منها وفوزه برضاه والنجاة بالجنة. لأن الناس ابتعدوا عن التأدب مع الله سبحانه وتعالى، فوصلنا إلى ما وصلنا إليه المرحلة هذه. منهجية البحث: اتبعنا في بحثنا هذا المنهج الاستقرائي، وذلك عن طريق استقراء الآيات القرآن الكريم التي تشمل على دعاء أيوب، وكذلك المنهج التحليلي، ويتمثل في تفسير المعلومات وتحليلها ومقارنتها بينها وتقديمها بصورة مترابطة، وذلك بالرجوع لأمهات كتب التفسير لفهم النصوص مع الأخذ بكتب التفاسير الحديثة. أهداف البحث: يرمي البحث إلى تحقيق الأهداف الآتية: 1. بيان العبر والعظات في دعاء أيوب عليه السلام. 2. بيان حاجة الناس في الاقتداء بالأنبياء في آداب الدعاء مع الله تعالى. 3. أن يظهر العبد ضعفه وافتقاره إلى الله تعالى في دعائه حتى يرفع الله سبحانه وتعالى عنه بلواه. الدراسات السابقة: بحسب علمنا نحن كباحثات لا توجد دراسات سابقة عن البحث بحسب علمنا واطلاعنا. حدود البحث: الآيات التي تضمنت دعاء أيوب عليه السلام. الصعوبات التي اعترضت البحث: 1. قلة بعض المصادر اللي تحدث عن الموضوع كوننا عنصر نسوي. صعوبات الجلوس في المكتبات إلى أوقات متأخرة، ولأن احنا في نفس الفترة كنا نلازم الدراسة. 4. ضعف خدمة الإنترنت في بعض المناطق وانقطاعه في الفترات. خطة البحث: كونت خطة البحث من مقدمة و3 مباحث. المبحث الأول للتعريف والمهارات والعنوان فيها 5 مطالب.
المبحث الثاني فضل الدعاء وأهميته وأنواعه وآدابه، وفيه 3 مطالب. المبحث الثالث الآداب التي تضمنها دعاء أيوب عليه السلام، وفيها مطلبات. التعريف بمفردات العنوان، فيها 5 مطالب. التعريفات لغة واصطلاحا. فضل الدعاء وأهميته وأنواعه، وفيها 3 مطالب. فضل الدعاء وأهميته، أنواع الدعاء، آداب الدعاء. الآداب التي تضمنتها دعاء أيوب. الأدب المتعلق بالعقيدة. 1. الآداب المتعلقة بالقيم والأخلاق، احتوت وتليها احتواء على النتائج والتوصيات، ثم قامت المصادر والمراجع. أهم النتائج والتوصيات التي وصلنا إليها من دراستنا هذا أو بحثنا هذا. أولاً، إن من أهم آداب الدعاء هو الإخلاص في القول والعمل إلى الله سبحانه وتعالى. 2. إن الأدب في الدعاء مع الله تعالى خلق مهم حتى يستجيب الله لدعائك. 3. الصبر على الابتلاء والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى والتذلل له من أجل الاستجابة له والرفع الضر عنه. 4. إن نبي الله أيوب عليه السلام ضرب لنا مثلا رائعا في التأدب مع الله والخضوع له. 5. إن الآيات تحمل معاني كثيرة غير ما يظهر منه من صبر نبيه أيوب عليه السلام على البلاء، ففيها الآداب مع الله والافتقار له وإظهار التوحيد له وحده لا شريك له. التوصيات: نوصي أنفسنا والمسلمين بالتأدب بآداب الدعاء كما تأدب نبي الله أيوب عليه السلام. 2. أن يتعلم المسلمين كيفية آداب الدعاء والصبر على الابتلاء مقتدين بنبي الله أيوب عليه السلام لمنالة محبة الله سبحانه وتعالى. ولو علم المسلمون إن الدعاء باب من أبواب الشفاء، وأنه لو دعا الله تعالى بيقين وصدق لشفاه الله سبحانه وتعالى ولرفع ضره وجاء بما يسره سبحانه وتعالى. في الختام، نسأل الله لنا ولكم دوام التوفيق والسداد، ونشكر شكرا عميق الأستاذ والدكتور زبد عزيز العسافي المشرف على هذا البحث، ونشكر جامعة حضرموت على ما تقدمه لنا دعم كطلاب في الجامعة، ونشكر عمادة كلية البنات ممثلة بالأستاذة نجاح وسبعة، ونقدم جزيل الشكر والتقدير للأساتذة الذين تفضلوا بقراءة بحث هذا وتقييمه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لك. والميكروفون للأستاذ الدكتور محمد مقيمي. شكرا جزيلا لك أيضا في أنك تناولت الموضوع. فعلا الناس محتاجة إلى الامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية في كل حال، لكن بس أنا أحب أن أنوه أن الأبحاث العلمية لابد أن تعتمد على بيانات محددة وعلى حكم علمي وعلى دقيق يعني. يعني بنشوف الناس يعني معظمهم يعني ما في هناك الكبائر موجودة، يعني أغلب الشعب المسلمين ما في هناك يعني إلا إذا كانت هناك بيانات محددة لعين الدراسة أخذتيها وجدت العينة فيهم يعني يرتكبون الكبائر والأشياء ممكن يعني. فأرجو أن الأبحاث العلمية تكون دقيقة، ليس مجرد خاطرة أو ملاحظة أو مشاهدة. هذا ربما من خلال استفسار العام الناس يقولوا هكذا إن المصائب تجي من باب الكبائر، لكن البحث العلمي لا، لابد أن تأخذ عينة معينة وتشوف مدى تطبيقهم للشريعة الإسلامية وتجيب بيان علمي ما لا يخالفه أي شك. وأرجو هذا أن تكون الأبحاث العلمية يعني. وإنما شكرا لك على جهدك على إثارة هذا الموضوع، وفعلا نحن محتاجين للدعاء في أي وقت. شكرا لك. جزاك الله خير دكتور. يعطيك الف عافيه دكتور حسين. العنوان أختي هدى يقول آداب الدعاء مع الله تعالى في قصة سيدنا أيوب. ما الذي يميز دعاء
الأدب مع الله عن غيره من الأنبياء والرسل الذين دعوا الله تعالى. هل في آداب في دعاء أيوب ميزة تختلف من حيث الأدب عن غيره من الأنبياء لا من حيث الموضوع؟ أيوة. الميزة مع نبي الله أيوب عليه السلام إنه لما دعا الله كان مستحي أن يدعي الله سبحانه وتعالى وأن يسأله أن يرفع عنه المرض الذي كان فيه، لأنه كان نبي الله سبحانه وتعالى يعني عاش برخاء وعنده عيال كثيرين وكان ما شاء الله في قمة السعادة، ففجأة الله سبحانه وتعالى ابتلاه بهذا المرض من أجل أن يختبره. فلما لجأ إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء فلم يقل يا رب اشفني، قال سبحان الله قال ايش؟ قال مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. يعني كأنه تضرع وافتقر إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء والتأدب معه من هذه الناحية. شكرا لك هدى. لكم شكرا. تصور طلاب اللغة الإنجليزية بجامعة حضرموت محور استخدام القاموس الإلكتروني والورقي مع الإشارة إلى ترجمة التعابير الاصطلاحية، فلتتفضل فاطمة سعيد الشماسي إلى إعطاء العرض. بسم الله الرحمن الرحيم. First of all, let me introduce myself briefly. My name is Fatima Said Shamasi. I am graduated from English language department, from English language department, Hadramaut University, Women's College. First of all, I'd like to thank the comment member, Prof. Najah, and Dr. Muhammad and Dr. Hussein. Thank you for being here and supporting us, and thank you all for listening. Our research title is about Hadramaut University English student perception toward using electron and paper dictionaries with reference to translating idiom. Teacher Sausan Binu. Introduction. First of all, the definition of translation. Translation is about transferring the meaning from source language into target language, and it requires the acknowledgement and understanding to choose the proper and the closest meaning, the proper and closest equivalence in the target language, and to convey the message from source language into the target language. And dictionaries, as we know, two types of dictionaries: electronic dictionaries and paper dictionaries. And there is monolingual dictionaries and monolingual and bilingual dictionaries and specialized dictionaries. Statement of the problem: when someone says that I have a butterflies in my stomach, this sentence or idiomatic expression, the literal meaning of this expression is completely different from the target translation, which means I am nervous. In Arabic, we can say that when someone says وكأن على رؤوسهن الطير, كناية عن الهدوء. I want to say that idioms are the essence of any language and the most problematic part to handle with. Not all idioms have direct equivalent in another language, because there are linguistic expressions where are typical for language and specific to single culture. And because in English we have more than 25,000 idioms, so most of students have problematic or have problems when they translate idiom from source language to the target language. The purpose of the study. The purpose of the study is comparing between ED's and PD's translation, problem, use, and reference to translating idiom. The objective of the study compared between two types of dictionaries: the PD's dictionaries and ED's dictionaries, which is BD's dictionary, which is paper dictionaries, and ED's dictionaries, which is electronic dictionaries,
to show the pros and cons of the two types. And also, the study seeks to guide those students who use EDs and face problems to translate idioms to the good solution. The aim of this study is to exploring the students' preference with translating idioms. The significance of the study. The study seeks to help students, researchers, and teachers. For the students, it helps them to find a good way to the problems when translating idiom from the source language into the target language. For teachers, it can improve the way that they train their students in dictionary skills. For researchers, for us, this study helps us and give us some experience and knowledge about our study, and it's useful for us for the future. The population and sample of the study. The subject of the study involved both male and female learning of fourth level in English language department at Hadramaut University. The sample was chosen randomly, 10 students from College of Art and 10 students from Women's College in academic year 2022 and 2021. The design and the instrument of the study. The design of the study is quantitative and qualitative. The researchers use the questionnaire as an instrument of the research to examine the perception of 20 students of fourth level of English department at Women's College and College of Art in Hadramaut University. The questionnaire was given to 10 students from Women's College and 10 students from College of Art. And the questionnaire contained 10 limited items and 2 open questions. Data collection and data analysis. The researchers collected data from different sources in addition to sample that was given a questionnaire. From the questionnaire, the researchers collected the data from the fourth level English students. The researchers analyzed the information of closed question by putting in the table. Likewise, they used the statistics percentage in order to find answer to the open question in the questionnaire. Finding and discussion. The researchers analyzed the result percentage in students' view in items of the questionnaire and electronic and paper dictionaries. The result of the 2 open questions were discussed with percentage, and there was a discussion related to the research finding on the usage of EDs and BDs among English language students at Hadramaut University with reference to translating items. This is the table. This is the result of the research, and this is the statistics. The statistics. As we see, more than half of the students prefer to use think that the dictionary is portable and easy to use during translation. And here, the type of dictionaries. The students prefer to use electronic dictionaries, as we see in the table and the statistics. 55% of the students prefer to use electronic dictionaries as a result of this research. The recommendation, after looking to the study and know that what kind of difficulties it could be recommended that to make it easy for students. The teacher should learn students how to use paper dictionaries such as Oxford Dictionary, either English dictionaries or English Arabic dictionaries, due to the difficulty of using them. And the teachers should increase student knowledge of how to use paper dictionaries and translating idiom like Cambridge idioms dictionaries. The
The teachers should motivate the students' knowledge about use idiom and clarify it in the context and let them or let the student to use them. Here some dictionaries that the researchers recommended for the student, like Cambridge Idiom Dictionaries, American Dictionaries, Idiom Dictionaries, and English Idiom Dictionaries in use, and some applications which is Oxford Idiom Dictionaries. Thank you for listening. Okay, thank you, Fabra, for your own presentation of your own research paper. And I think that I'm going to ask you to raise some points concerning your own paper or research. Now, you have said that idioms and dictionaries, which of which is about your own research. You said that it is a translating of idiomatic expression or showing the differences of using electronic dictionary out of paper dictionary. So together, however, most of your own introduction or presentation is an idiomatic expression rather than showing the difference between electronic dictionaries and paper dictionaries. So which of which is, according to the title that it has already been here, that you have put much load on electronic dictionary and paper dictionary. What you have introduced, okay, is about idiomatic expression and how to translate it using these. Go ahead. Teacher, I didn't get the answer. I think the mic is Just the voice only- is not here. Is it translating, okay, of idioms, Yes. or showing the difference between the two types of dictionaries? Yes, in this research we talk about the cons, which is the adjective and disadvantage and disadvantage of the BDs and EDs, and also we talk about, or we write about the how to translate idioms, and we recommend many dictionaries to help students and encourage students to use dictionaries. Okay. Fatima, do you find any difference, significant difference between using ETs or Bs? The difficulties you mean? No. Do you find any significant differences between using electronic dictionaries out of paper dictionaries? Do you find? You mean which better to use? Yes, which better? According to Our research. you have already got in your own research, you find that there is no significance. It is I think that 45 and 55. So there's 55 and 45. Yes. 45 and 55. Do you think that this is okay, the way that we are looking for putting it into a significance differences? Yes, there is a significant difference between EDs and BDs. Whatever, the students prefer to use electronic dictionaries more because it's easy to download it in their personal computer and phones. So students like or prefer the shortcut, prefer the short without any effort, to search without any effort. Okay, Fatima, last question for you. How many students that you have, not the sample, the population? You said that it is English department Yes. students from arts college, okay, we write faculty of arts and women's college. So how many, the number? 20 students. No, it's not about the sample, about the population. The population of all students. Yeah. Only the students of How many? fourth
level? Level 4. Level 4, just level 4. Level 4. So it's about academic. it's about in Faculty of Arts. It's about what? How many students? How many? Maybe 58. 58, yes. And 48. 48 for. So it is 100. Yes. And do you think that the sample, just only 10 from there and 10 from here, okay, is sufficient? Thank you a lot. I think it's okay. Thank you. طيب، دراسة اجتماعية للمسرحيات الشعرية لحسين أبو بكر المختار، بنت القبائل، English Language Department, Women's College also. In the name of Allah, the most compassionate, the most merciful, peace be upon you. Hello everyone. First of all, let me introduce myself. My name is Hanan Abdullah Baras. I have graduated from Hadramaut University Women's College few months ago in 2022 of English Language Department. And my research group is consisted of 8 students. And on behalf of my partners, I would like to thank our supervisor, Dr. Salah Basader, because in every single moment he was ready to assist us, guiding us, even our research become successful. And for the coming members, I would like to thank you so much, and I would like you to give me this opportunity present. And for all of you, thank you for being here. So now let me begin with my research, which is entitled of Social Study in Hussein Abu Bakr Mahdar's play, The Tribe's Daughter, Bint al-Qabail as an example. And in my research here I have some points that I want to discuss them with you. So let me begin with the first one. Here in the introduction, we mentioned that Hussein Abu Bakr Mahdar is considered to be one of the best poets who made a theatrical poetry a great part of the Yemeni Hadami traditions. This due to the way that he connects between his poetic art with his social aspects. And in his poetry and play, he presented the problem of the social classes, like the poetic play, The Tribe's Daughter of Bint al-Qabail, which is one of the plays that the people still interact with it up to now. This due to the sensitive issues that raised by the play, like the classes discrimination and the women right in the society. Also, this research is about the effect of the customs and traditions on marriage, whereas the main topic of this research is about a social study in Hussein Abu Bakr Mahdar's plays, The Tribe's Daughter, Bint al-Qabail. And in this research, the researchers studied the social aspects of life related to the tribal discrimination and the position of the women in the Hadrami hierarchical structure. Moreover, the theory of Ibn Khaldun was applied in this study as a framework of the study. So here we have the problem of the study. So in the problem of the study is focused only in the social differentiation. This concept that divided the division of the society into 2 groups of people who are different in their social status. And this leads the primitive tribes to be divided according to their age, gender, occupation, and the type of the human activity determines the professional differentiations. And also, let me give you an example for this, that a tribe girl who belongs to the high class of the society cannot marry any ordinary person as a peasant. This due to the tribal social class discrimination. And about the third point, here we have the questions of this study. So this research is attempted to answer 2 main questions. Question number 1, what are the most common traditions and customs among Hadrami tribes as portrayed in the play of Bint al-Qabail? Question number 2, how is the position of the women in the hierarchical structure of the Hadrami tribal society as portrayed in the play of Bint al-Qabail?
or this research seeks to achieve the goals of number one, identify that common customs and tradition among Hadrami tribe society as depicted in the play of Bint al-Tabayl. And number two, knowing or examining the position of the women in the hierarchical structure of the Hadrami tribal society. Yes. Here the significance of this study. First of all, this study has not been studied yet because most of the previous studies are focused only in Hussein al-Bakr al-Muhtar's poems, not plays, especially his dramatic poems. And also, in addition to that, it focuses on the social issues that have a great concern in Hussein al-Bakr al-Muhtar's poetry, like the social differentiation. So this research will fill this gap. So the limitation of our study. Our study is only limited in the Hussein al-Bakr al-Muhtar's play, The Tribe's Daughter, and also it will examine the Hadrami traditions theme in this play. So now let me tell you about our design and the methodology of our research. So the design of our research, this study is a qualitative study. And the methodology, first of all, the researchers presented a brief note about the social theory of Ibn Khaldun, that they use it to analyze the place and connected it with the place. And number two, how we collected the data. First of all, the researchers collected the data by reading the main text of the Hussein al-Bakr al-Muhtar's play, Bint al-Tabayl. And also, they collected the data by reading many different papers and electronic books. Here we have the social theory, the theory that we use it in our research. Social theory, first of all, as I once said previously, that the researchers presented a brief note about the social theory of Ibn Khaldun, that they use it in this research. The Ibn Khaldun, who defined the sociology as a science of human organism. So this theory divided the society into two classes, lower class and the upper class. And also the researchers listed some of those theories and connected them with the characters and the events of the play. So now let me tell you about the conclusions, what we concluded this research. So this study has many set of conclusions, or reaches many set of conclusions. Number one, the research concluded that the most common customs and traditions among Hadrami tribe society, as photographed in the play of Bint al-Tabayl, that the girl is not married by non-tribe or who has a low social class. Number two, the women do not have their opinion in this tribe. And number three, the girl in this tribe work in grasses. And the other conclusion, which is the researchers have also found that how the women are positioned in the Hadrami hierarchical structure as depicted in the play of Bint al-Tabayl. Number three, the researchers also have concluded that the imitation is one of the reasons of separating the tribes that belittle separating the traditions that belittle the others. Here's some recommendations that the researchers recommended the others. Number one, as what we know that Al-Muhtar is one of the most important poets, and his poetry have many films. In spite of that, there's a few sources and boxes that talk about Al-Muhtar and his literary work. Number two, so the researchers recommended that, number one, more studies in Hussein al-Bakr al-Muhtar literary work should be carried out, especially his operettas or his theatrical work, and analyze them and translate them. Number two, the research suggested that releasing new copies of the rarely books that talk about Muhtar and his literary work, and because to reduce the lack of these sources. And the last point, which is the research suggested that study in Hussein al-Bakr al-Muhtar's play Bint al-Tabayl and linked it to the Marxist theory to see if there's any similarities or differences between the two studies. So that's all what I have, and thank you for your kind attention.
attention. Thank you for your also. Thank you for your broad presentation. Okay, I think that I will raise some points for you, my dear. Why حسين المحضار بنت القبيلة? There are many. المحضار, the tribe's daughter. Why do you choose as a group? Yeah. Why حسين المحضار بنت القبيلة? So we choose this topic exactly because Palestine, first of all, have not been studied yet. As well, I said that most of the previous studies only focuses on Hussein al-Bakr al-Habar's points, not plays. So this is a new thing. And number two, that we want to shed the light on such these issues, social issues in our society. Yes, you cannot find it now in the present time. You only find the view of the families who follow these customs and traditions. But in the previous time, yes, you can find some of those families. And also, we want to separate our customs and traditions to the other people, maybe around the world, because most of them, they don't know our customs and traditions. So that's what we choose. So it's a matter of tradition and conventions rather than a matter of showing the position of women. Before it was related to the customs and traditions. Okay. Now, where do you think that Al-Mahdar puts بنت القبيلة according to Ibn Khaldun theory, as you said that? So, Al-Mahdar, he puts bint al-Qabail as he made a solution for this problem, and he gave the girl the right to choose whose person she was going to marry. So he gave us this solution by ending the play with a happy end, by marrying the girl with the peasant. So he tells us that those are an old customs and traditions. Where is the connection? Where is the connection between Ibn Khaldun and Mahdar bint al-Qabail? Yeah, the connection here, because Ibn Khaldun, he mentioned some of the ideas about the social issues. Some of his theories talk about the social issues. So we find there's a connection between what Ibn Khaldun said and what Mahdar want to tell us in his According to your own analysis as a group, my dear, have you mentioned this in your own analysis? We make the linking between the theory and the play. Okay, thank you. Thank you. شكرا جزيلا. شكرا لكم جميعا، للحاضرون جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا ناتي إلى هذه اللحظة، لحظة تكريم المشاركين، فليتفضل ولجنة التحكيم فليتفضل نائب رئيس الجامعة الأستاذ دكتور سالم الثاني دكتور سالم بن سلمان إلى المنصة. دكتور سالم تفضل. دكاترة الأساتذة طلعوا خلاص الصورة التذكارية نعطيكم بعد اللقاء. بسم الله الحمد لله والصلاة على رسول الله. دكتور مساء أيها الزملاء بناتنا وأولادنا. أؤكد كلمة مختصرة جدا. الخريجين أرجو أن تدخلوا موقع الجامعة تأخذوا استمارة خريج، تسجلوا في استمارة نادي الخريجين لتستفيدوا بكل خصائص وميزات هذا النادي. النادي سيوفر لكم كل الدورات القادمة، دورات تدريب، معلومات، قواعد معلومات. ستأخذ بطاقة كأنك لا طالب في الجامعة، ستأخذ رقم آخر. أرجو إبلاغ كل زملائكم وزميلاتكم يدخلوا الموقع الجامعة ياخذوا استمارة، يعملوا استمارة خريج أو استمارة انتماء لعضوية نادي الخريجين. السلام عليكم. نبدأ الآن التكريم، ونبدأ بتكريم المصححين اللغويين لملخصات الأبحاث. تفضل الأستاذة الدكتورة نجاة أحمد بسبعة. يتفضل الأستاذ الدكتور حسين علوي الحبشي مصحح ملخصات اللغة العربية.
والأستاذة الشيخة أحمد والآن نبدأ بتكريم لجنة التحكيم لمحاور الجلسة. الأستاذة الدكتور نجاة أحمد بوسبعة. الأستاذ الدكتور محمد أبو بكر مقابل. الأستاذ الدكتور حسين علي الحبشي. والآن نبدأ بتكريم الأبحاث. البحث عن الإمكانيات الجغرافية المتاحة لاستثمار الطاقة الشمسية بحضرموت. المتحدثة حصة فرج خميس. بحث أسس استقرار الأسرة في المنظور الإسلامي. الطالب إصفاء أحمد باسلوم. بحث دور التحالفات الاستراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية في المحيطين الهادي والهندي للحد المتوسع الصيني 2020-2022. المتحدث محمد سالم بافقي. بحث سيول وادي عيديد بمديرية التريم محافظة حضرموت 2021. دراسة في جغرافية المخاطر. الطالبة سارة أحمد بطر. بحث استخدام النظرية الأمثلية في تحليل ظاهرة الحذف باللهجة الحضرمية العربية. الطالب يوسف علي شامخ. بحث من أعلام فلسطين المعاصرين الشيخ أحمد ياسين 1936 إلى 2004. الطالب أحمد عبد الله الغواية. بحث صورة المرأة في روايات عمار بطويل. المتحدثة الطالبة إيمان عبد الله بافر. بحث تكيف الطلاب مع القرارات الدراسية وعلاقتها بأداء التحصيل لدى طلاب جامعة كليات جامعة حضرموت. دراسة تطبيقية لعينة من طلاب جامعة كليات بجامعة حضرموت. الطالبة فاطمة محروس العود. بحث القضاء في العهد الأموي من 41 إلى 1111 هجرية. الطالب عبد الله محمد
نساعد التواصل الاجتماعي في تسويق المشروعات الصغيرة، دراسة ميدانية على الأسر المنتجة بالمكلل عام 2021، واتساب، انستغرام، نموذج. الطالبة سارة فوزي مامكانتو. بحث آداب الدعاء مع الله تعالى في قصة سيدنا أيوب عليه السلام في ضوء القرآن الكريم. الطالبة المتحدثة بأسان الفهم. بحث تصور طلاب اللغة الإنجليزية بجامعة حضرموت نحو استخدام القاموس الإلكتروني والورقي مع الإشارة إلى ترجمة التعابير الاصطلاحية. الطالبة المتحدثة فاطمة سعيد الشماسي. دراسة اجتماعية لمسرحيات الشعرية لحسين أبو بكر المحضار بنت القبائل. نموذج. الطالبة حنان عبد الله باراس. بحث معتقدات الكفاءة الذاتية وعلاقتها بالضغوط النفسية لدى الطلاب